Namaskara Karnataka. Welcome back to our channel. Today we are taking you on a peaceful 30 minutes boat ride across the beautiful Sharavathi Backwaters. This boat ride point is just opposite to the Sharavathi jungle lodges. Sharavathi Backwaters is famous for its peaceful vibe. No crowd, no noise, just ನೀವು ಮತ್ತೆ ನೇಚರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವರು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಂದು ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಸುತ್ತಲೂ ರೌಂಡ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತಾರೆ. ದ್ಯಾಟ್ ವ್ಯೂ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ನೀವೇನಾದರೂ ಶರಾವತಿ ಜಂಗಲ್ ಲಾಡ್ಜಸಲ್ಲಿ ರೂಮ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ರೈಡ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ರೈಡ್ ಕಯಾಕಿಂಗ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆ ಜಿಡಿತಾ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಕಯಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಟುಕ್ ದಿಸ್ ಬೋಟ್ ರೈಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಎದುರುಗಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಮೌಂಟೇನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮನೆ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಶರಾವತಿ ಜಂಗಲ್ ಲಾಡ್ಜಸ್. ನಾವಿಲ್ಲೇ ಸ್ಟೇ ಆಗಿರೋದು. ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ಈ ಕಡೆ ಹಾಫು, ಈ ಕಡೆ ಹಾಫು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 12 ರೂಮ್ಸ್ ಏನೋ ಇದೆ. ಆ ರೂಮಿಂದ ಈ ವ್ಯೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದನೂ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ರೂಮು ನೀಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಳೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿವರೆಗೂ ಅಲ್ಲೇನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿವರೆಗೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರಂತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟ್ರೆಕ್. ಮಳೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅವರು. ಇಲ್ಲಿಂದ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ವ್ಯೂ. ದೇರ್ ವರ್ ನೋ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ನಾವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ನಾವೊಂದು ರೈಡ್ ಓಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ. ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಇವನ್ ನಮ್ಮ ಪಾಪು ಕೂಡ ತುಂಬ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ಲು. So that was our peaceful 30 minutes boat ride on Sharavathi Backwaters. If you visit this region, don't miss this ride at any cost. It's calm, refreshing, and a memory you will always carry with you. Thanks for being with us till now, and I hope you liked our video. Please do like, share, and subscribe to our channel. Thanks for watching, and we see you in the next video. Bye.